السلام عليكم، كيف حالكم؟ Finally, we will reach to the last video for this chapter اللي هو cross elasticity و income elasticity. We took in last videos we took price elasticity of demand and we took price elasticity of supply وخلصناهم. In this video we will take two elasticities. هلا كيف تنتين بفيديو واحد لأنهم they are very simple. First one's cross price elasticity of demand. هذا مشروح بpage 135. It's a measure for the response of the quantity of one good demanded to a change in the price of another good. طيب. هلا I know from previous chapter that there is a relation between goods. يعني we have complement good and we have substitute good. هلا إذا بنحكي عن substitute بدائل، يعني البدائل أذكرك فيها، يعني me as a consumer I'm indifferent to choose one or two. They are the same for me. They are substitute. I know if one its price increased, the quantity demanded for the other one will increase. نعرفها يعني مفرغ منها. And I know if the price of one decreased, the quantity demanded for the other substitute one will decrease. So I learned that there is a positive direction or positive relation between the price of one good and the quantity demanded for the other good. But I didn't know how much it will respond. Here I will measure it. أنا بعرف إنه في علاقة بين السبستيتيوت، بعرف إنها علاقة طردية، بس كم راح تستجيب بقيسها بالcross price elasticity of demand. So it equals EXY, X and Y, the names of the goods. It's the percentage change in quantity demanded of X or for X over the percentage change in the price of the other good, which is Y. So it's the percentage change in quantity demanded for good X if the price of Y, it may be substitute or complement, وممكن تكون independent good, changes by 1%. طيب. Again, I know if I have two complement good, يعني I can't use X without using Y with it. مكملات، سيارة وبنزين، غاز وجرة غاز، موبايل وشاحن، مكملات. I can't use one without the use for the other, without using the other. هلا if price of one، هلا بحكي عن complement. If price of one increased، الناس بتقلل منها وبالتالي quantity demanded for the other complement good will decrease. So there is negative relationship. I learned the relation, but I didn't learn how much, the magnitude, how much it will respond. I will measure it here. فإذا أنا بعرف إنه في علاقة بين substitute والcomplement. بعرف إذا كانت عكسية، بعرف بحدد إنها طردية أو عكسية positive or negative. But here I will measure how much it will respond by using this formula. طيب هلا بس هذا درسي، إني أعرف شو هو معناته cross price elasticity of demand. Then I have to solve using the formula, this formula, and I have to know the sign for X and Y, X and Y, and the explanation of the number which I reached to. The sign, what do you think? The sign, it will be positive or negative? هلا price elasticity of demand, it was always negative because it reflects the negative relation between price and quantity demanded. But price elasticity of supply, the relation was شو كانت? Positive because it reflects the positive relation between price and quantity supply. طب here it may take the negative and it may take the positive sign. It depends on what? It depends on the relation between these two goods which I'm talking about. هلا إذا بحكي عن substitute good معناته علاقة عندي طردية. ارتفع سعر وحدة بزيد الطلب على الكميات المطلوبة على السبستيتيوت إلها، البديلة إلها. So هي positive over positive, so it will be a positive, or it will be negative over negative, it will be always positive. So أنا كاتب لك إياها positive، كاتبها تاني إشي if X and Y are substitute. طب إذا كانوا complement، إذا واحدة ارتفع سعرها
الكمية من الثانية اللي بتلزمني معها راح تقل. إذا انخفض سعر واحدة الكمية اللي بتلزمني معها راح تزداد، فهي either positive over negative أو راح تكون negative over positive, so it will be always negative for the complement group. So negative if x and y are complement. يعني هون the sign is very important. ليش؟ Because it will lead me to the relation between two goods. إذا طلع معي الجواب موجب دغري بعرف إنهم they are substitute. لو حكى لي x و y ما حكى لي أسماء سلع. لو طلعت معي negative فورا بعرف إنه العلاقة بين x و y معناتهم هدول السلعتين إذا negative they are complement. طب إذا طلعت صفر ممكن تطلع صفر، يعني مهما تغير سعر x الكمية من y أبدا ما تغيرت، معناته they are شو شباب؟ independent good. هي في كاتب لك إياها equals 0 if x and y are independent. هيك انتهى الدرس. أعطيك مثال. Assume that the price of orange increased by 10% and the result quantity demanded from apple increased by 35%. Find cross elasticity between apple and orange. طيب هلا احنا apple and orange are substitute good صح؟ وحدة ارتفع سعرها الناس بتبطل تشتري منها بتروح بتدور على بديلتها. فكتير بسيط السؤال. elasticity between A and O. A apple و O orange. فشوفوا هون يا شباب الترتيب الرموز هون مهم. يعني here elasticity between apple and orange اللي حكيتها أول إشي I will put it in the numerator هاي A تمام. اللي حطيتها تاني إشي O هون أنا مخربطة هاي O هاي for the denominator. أوكي زبطوها هاي O شباب هاي O روح على التلخيص وزبطها. فهي percentage change in quantity demanded for apple over percentage change in the price of orange. بحط القانون بطلع عندي 3.5. What do you mean by 3.5? This means that when price changes by 1%, quantity demanded for the other good will change by 3.5% in the same direction. شو يعني in the same direction؟ يعني زاد قل. okay? Or positive, which means they are substitute. يعني كاتب لك هاي. Note that the sign is positive because the goods are substitute. The number 3.5 means that if price of orange changes by 1%, quantity demanded from apples will change by 3.5% in the same direction. Another example إذا كان عندي complement. Assume that the price of cameras decreased by 25% and the quantity demanded from film اللي بيلزمني مع الكاميرا increased by 50%. So these are complement good. Find cross elasticity between films and camera. حط القانون. لاحظ between films and camera. الفيلم بحطها بالبسط والكاميرا بحطها بالمقام. يعني اللي بحطها بالأول بيكون معطيني معلومة عن percentage change in quantity. واللي بحكيها تاني إشي بيكون معطيني معلومة عن percentage change in price. فهي 50% over minus 25% equal minus 2. Explain the result. صار معروف بالنسبة لنا negative means they are complement and 2 means if price changes by 1% quantity demanded will change by 2% in the opposite direction. كمان مرة opposite direction means negative means إنه they are complement. طيب خلصت. بس هون حاطط لك what do you expect the sign for cross elasticity between these goods. مش عارفة أخلي لكم إياهم تمرين ولا نحكيهم؟ شو رأيكم؟ يلا اللي متبع معي يلا بنحكيها. Gasoline and cars they are complement. Complement means cross elasticity will be negative. Tea and coffee they are substitute. Substitute means positive sign for cross elasticity. Salt and television شو دخل الملح بالتلفزيون ولا أي رابط بيناتهم. So they are independent good and cross elasticity will equal 0. Apple iPad and Galaxy tabs they are substitute. So the sign for cross elasticity will be
substitute معناته إيش؟ positive صح؟ شوفي ما أبسطها cross elasticity very simple. عرفتها، أخذت قانونها، أخذت مثال، فسرت الرقم وعرفت الإشارة فقط لا غير. آخر واحدة لسه أبسط وأبسط اللي هي income elasticity. income elasticity موجودة بالبيج 134. عن شو بتحكي هاي income elasticity؟ I know from previous chapter that when income changes, demand will change, quantity demanded will change. It may change in the same direction and it may change in the opposite direction. This depends on the good itself, if it is normal or inferior. طب خلينا نحكي عن normal good. إذا زاد الدخل quantity demanded for normal good will increase. If income decreases, quantity demanded for normal good will decrease. So I have positive relation. So I learned the direction. Here I will know how much it will increase or how much it will decrease. طيب about inferior good. حكينا inferior good معناها مش bad quality ولا معناها مضرة بالصحة، معناها يعني أن نفسيا يعني بتكبر عليها. I learned that for inferior good, when income increases, quantity demanded for inferior good will decrease, negative relation. And if income decreases, demand for or quantity demanded for inferior good will increase. So for inferior good, I have negative relation between income and quantity demanded. طيب حط لك تعريفها: a measure of the responsiveness of quantity demanded to changes in income. So I know that it will change, but how much it will change? Here I will measure it by using income elasticity. I يعني income, it's the percentage change in quantity demanded over the percentage change in income. So it is يعني رديت كتبت لك الفورمولا by using يعني words. It's the percentage change in quantity demanded of a good if income changes by 1%. هلا الساين زي ما حكينا، أرد أعيد لك. هلا price elasticity of demand was always negative. Price elasticity of supply is always positive. Cross elasticity, it depends on the relation between the goods. هون income elasticity, what do you think شباب؟ شو رأيكم؟ What do you think? It will have negative or positive relation, positive sign. Here also it depends on the good itself. If I'm talking about normal good, the sign will be positive. If I'm talking about inferior good, the sign will be negative. طيب example: if income for a consumer increased by 10% and as a result quantity demanded from fruit increased by 30%. إذا زاد دخلي زاد إقبالي على الفروت. So it is يعني it is normal good. Find elasticity of income or income elasticity. حطيت القانون طلع عندي 3. شو تفسير الثلاث؟ This means that when income changes by 1%, quantity demanded will change by 3% in the same direction. In the same direction means I'm talking about normal good. ناخذ مثال ثاني على سلعة inferior. هلا حطيت لك على شكل جدول. هون income هاي quantity demanded. Here the income increased from 70 to 80. هاي 70 80. Quantity demanded as a result decreased from 6 to 4. كونه quantity demanded decreased when income increased, this means that I have شباب inferior good. يعني زاد دخلي، جيت أنا قللت من شرائي من هاي السلعة، تكبرت عليها. أوكي. Find income elasticity. حطيت القانون. هنلاحظ ما أعطاني نسبة جاهزة، بس ما عندي مشكلة. ما أعطاني نسبة جاهزة زي هذا السؤال زي اللي قبل. أعطاني أنا أطلع نسبة، بس أبدا ما عندي مشكلة. percentage change in quantity demanded over percentage change in income هي 4 minus 6 over 6 divided by 80 minus 70 over 70 وبحسبة بسيطة بيطلع عندي minus 2.3
33 minus it means inferior good. What do you expect the sign for income elasticity to these goods? Traveling using first class ticket. شو رأيكم شباب؟ هلا في عندي first class وعندي economic صح؟ first class شو تتخيل ال income elasticity؟ هي يعني هون ما بنحكيش عن goods، بنحكي عن service. هي normal service. So the sign will be positive. 2 stars hotels. فندق الجمتين شو؟ inferior service, so it will have negative sign for income elasticity. آخر وحدة brand clothes، أشتري أواعي براند مو يعني صناعة محلية. شو رأيكم؟ إذا كان البراند إشي يعني مفتخر وهيك غالي نوعا ما، شو تكون؟ It's normal good, so the sign will be positive. شايفين ما أبسطها الإنكم إلاستيستي؟ خلصت. عرفتها، أخذت قانونها، عرفت الإشارة وأخذت أمثلة عليها. هيك بتكون خلصت وحدة الإلاستيسيتي. أخذنا 4 أنواع إلاستيسيتي، خلصناهم وشرحنا عليهم، وبعثت لك طبعا هذا التلخيص راح أرفق لك إياه، أو راح أحط لك أسئلة بالواجب اللي عليه 10 علامات على الإلاستيسيتي، على موضوع الإلاستيسيتي. كيف؟ فأدرسوها منيح ويعطيكم العافية.